Good afternoon, everyone. So let us start the class. So hope that everybody is all good, keeping fine, weekend, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലഞ്ച് ഹെവി ലഞ്ച് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെവി ലഞ്ച് കാരണം അത് ഉറങ്ങി പോകുന്നു വേണ്ട. ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസും ഡെഫിഷ്യൻസീസും ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും മീൻസ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കാരണവും ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So that we will see that is today's sessions once again. Just we will review it about the last portion. We have seen that main nutritional disorders, actually it is classified as obesity, kwashiorkor, marasmus, anorexia nervosa, bulimia nervosa, vitamin deficiency, trace element deficiency. Okay, so idakkiyana, that is major, that is a classification of the nutritional disorders. So now we are moving yesterday, last class nammal nokkirunnu, that is a main that problems like undernutrition karanam undagunna main issues ennu parayunnathu nammade kwashiorkorum marasmusum aanu. We have started with the marasmus. Okay, so nammaladu nokkan povana. So today we will see about that is a marasmus. Just namukku review cheyidine shesham we will go to the kwashiorkor section like namukku pogam. Okay, we have seen that marasmus nu parnu kazhinjal it is usually total, that is a deficiency of calorie deficiency varunnathana mainly marasmus. അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി മസിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് നെയാണ്. അതായത് ബോണിലുള്ള മസിൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലുള്ള ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻലി സീറം പ്രോട്ടീൻ ലെവൽ അവരുടെ നോർമൽ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ. ബട്ട് ദർ ആർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഓവറോൾ വരുമ്പോൾ, ബട്ട് അത് അത്രയും പ്രോട്ടീൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് വരാറില്ല. സോ we have seen next the clinical manifestation of that is a marasmus. Mainly our subcutaneous fat അതുപോലെ തന്നെ muscle massum കുറയാണ്. These two things it will be happening in that is marasmus. So because of this, usually the children or the people those who are affected with these conditions, they will have anemia and multivitamin deficiencies also they will be seen, and because of that they will be have their reduce, that is immunity power also it will reduce due to there is a T cell cells reduction. Okay, so we of overall all these problems like anemia adupole ene multivitamin deficiency, T cells inde reduce T cells idellam karanam they are very prone to go for that is a concurrent aayittulla infections ne karanamagum. Okay, next condition under nutrition, as we have seen, it is called as a kwashiorkor. So we are going to see that is a kwashiorkor. What is kwashiorkor and endana exactly kwashiorkor nu parna, the difference between kwashiorkor and marasmus, which is very very important. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ ആസ്ക് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ kwashiorkor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. Actually this is occurring due to there is a protein energy deficiency കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് kwashiorkor. So that mainly total calorie റിഡക്ഷനേക്കാളും പ്രോട്ടീൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ kwashiorkorൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ kwashiorkor എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടീൻ റിഡക്ഷൻ. സോ ഇത് മെയിൻലി ആസ് ഐ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്, അതായത് വീനിങ് സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, then the main clinical sign are hypoalbuminemia. That means albumin condition, albumin level it will be reduced, and also that is the child will be having dependent edema. Edema ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം as I already told you, because it is affecting that is a visceral സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഓർഗൻ ആണ് ചെയ്യുക. മെയിൻ ഓർഗൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് they will have that is a loss of weight ഉണ്ടാകും, and also that is edema, complete edema. ഇപ്പോൾ kwashiorkor marasmusum തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നിന് നല്ല മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ഒരു ശരീരമായിരിക്കും, that means only we can able to see the skeleton that is in marasmus. kwashiorkorലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അബ്ഡോമൻ നല്ല വീർത്തിരിക്കും, that means it is due to that is a edema. Okay, ascites കാരണം. Okay, so this is a main clinical sign of that is a child with that kwashiorkor. Next, we are going to see the other clinical features. The other clinical features are one of the major clinical feature which is called as a flanky pained appearance of the skin.
like as we have seen that it is like paint അടിച്ചതുപോലെ like alteration of that is a pigmentation alteration കാരണം hyperpigmentation അങ്ങനെ രണ്ടും alternative ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് the child skin look like a flaky paint appearance. Okay, another thing that is their hairs നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് സൈൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫ്ലാഗ് സൈൻ, ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മൾട്ടി കളർ ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരുടെ ഹെയറിന്റെ ബാൻഡ്സ് എപ്പോഴും പെയിലും ഡാർക്കും ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും. പെയിൽ ലൈക്ക് ഗ്രേ കളറും പിന്നെ വൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറും ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലാഗ് സൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് another sign of that cassioker. And also they will have that is a enlarged fatty liver, because as I already told you, the one of the major organ, അതായത് വിസറൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് മെയിൻലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാഷ്യോക്ക്. സോ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഓർഗൻ വിച്ച് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദിസ് കാഷ്യോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ലിവർ. ഓക്കെ, and due to this, why that is the things it is happening. So we are going to see the pathophysiology. So one of the major things that because when this protein, when it is reduced, usually the intestinal wall ulla villi means in anatomy we will discuss about that villi, which is absorbing that all the nutrients from the intestine. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ അട്രോപ്പി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വില്ലയിലെ അട്രോപ്പി കാരണം, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ലെവൽ. ഓക്കെ, അത് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രൈനിലുള്ള എൻസൈംസ് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ. അപ്പം ആ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് the child they will be having disaccharide deficiency, because already saccharide as already that it will be absorbed. So because of this atrophy of the small intestinal villi, so it will lead to there is a disaccharide deficiency for the children. And also they will have apathy and also listlessness, because they cannot able to apathy means there is എല്ലാത്തിനും ഒരു lethargic feelings ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക. They won't have any feelings, we cannot able to say that. Okay, so അത് ഒരു lethargic ആയിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ another one, it is like loss of appetite. The child will be having less appetite, that means they will not feel like having food. Then other vitamin deficiency നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാഷ്യോക്കർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് their immunity power it will reduce, so they are prone to go for there is a concurrent infection. Okay, so this is about the difference between a picture which is showing the difference. As already I know that community specialized persons ആണെങ്കിൽ already you people are daily taking classes regarding this cassioker, marasmus, all these things, but just review it. marasmusൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി that skeleton look ആയിരിക്കും. കാഷ്യോക്കർ ആണ് ഗുണ്ടുമണി ആയിരിക്കും, അതായത് അബ്ഡോമൻ നല്ല വീർത്ത്, ഫേസ് ഒക്കെ നല്ല വീർത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എഡിമാറ്റസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് മാൽനറിഷ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ mainly കാണാൻ പറ്റുക. This is a major difference between the cassioker and the marasmus. Next we are going to see about the difference. So ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാഷ്യോക്കർ ആൻഡ് മരാസ്മസ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. ലൈക്ക് കാഷ്യോക്കർ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കാഷ്യോക്കർ. അത് യൂഷ്വലി ഒക്കോർ ചെയ്യുന്നത് 6 months to 3 years ഓൾഡ് ചിൽഡ്രനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരാസ്മസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ അണ്ടർ 1 year of age ചിൽഡ്രൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോമൺലി സീൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ കാഷ്യോക്കറിലാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ മരാസ്മസിലും ഗ്രോത്ത് ഫെയിലർ, രണ്ടിലും ഗ്രോത്ത് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡഡ് ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പം ഈ സ്റ്റണ്ടിങ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാഷ്യോക്കർ മരാസ്മസിൽ മാൽന്യൂട്രീഷനിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റണ്ടിങ് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഫെയിലർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ കാഷ്യോക്കർ ആസ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ വേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മസിൽസ്, ബട്ട് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മരാസ്മസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂം അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസ്, ബോൺസ് മസിലും റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ കാഷ്യോക്കർ യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സീ ദ ലോക്കലൈസ്ഡ് എഡിമ വിൽ ബി സീൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മരാസ്മസിൽ എഡിമയില്ല, ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോൺസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്കെലിറ്റൻ. അതുകൊണ്ട് എഡിമ അവർക്കുണ്ടാകൂല. എന്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ ദ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കാഷ്യോക്കറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻലാർജ്ഡ് ഫാറ്റി ലിവർ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ വിസറൽ ഓർഗൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഇൻ കാഷ്യോക്കർ. അപ്പം മറ്റേതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ് ഇൻ മരാസ്മസിൽ ദർ ഈസ് നോ ഹെപ്പാറ്റിക് എൻലാർജ്മെന്റ് ഈസ് സീൻ. പിന്നെ സീറം പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോ ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് കാഷ്യോക്കർ.
but we have seen that in marasmus serum protein normal ആയിരിക്കും. Okay. പിന്നെ anemia, as already we have seen, both malnutrition ഏത് condition ആണെങ്കിലും they will have anemia. And not only anemia, multivitamin deficiencies ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ immunity power reduce ചെയ്യുന്നത്. Okay, so both conditions they will have presence of anemia. പിന്നെ that means അവരുടെ major sign, കാഷ്യോക്കറിന്റെ major signs we have seen flag sign, like whiteും ഗ്രേ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് കളറുമായിട്ടുള്ള bands of that is a hairs which is seen. പക്ഷെ here ഏറ്റവും മരാസ്മസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, മങ്കി ലൈക്ക് ഫേസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക. ആകെ മങ്കി ലൈക്ക് ഫേസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മരാസ്മസിൽ സ്കെലിറ്റൻ ആയിട്ട് തല മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ that is one of the major, that is a difference we have to see it. Another difference, we are going to see the difference between Cassiocle again. Like if you see here in the Cassiocle, they will have as already we have seen fatty liver no illa nu parnu. Pinne idinte ulladanu vecha atrophy. അതായത് യൂഷ്വലി ഇൻ ദ കാഷ്യോക്ക് ദേ വിൽ ഹാവ്, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, അട്രോപ്പി ഉണ്ടാവും. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ഓൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വില്ലയിലാണ്. പിന്നെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും മരാസ്മസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അട്രോപ്പി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ്. ബോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം. Then Cassiocle ആണെങ്കിൽ small intestinal ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ villi got affected, that is atrophy. But marasmus there is no with villi it will not go for, that means in the intestinal inner layer it will not go for, that is atrophy. It is rarely seen in marasmus. Then bone marrow in Cassiocle, bone marrow hypoplastic ആകും. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോഡി പ്രസന്റ് ഇൻ മരാസ്മസ്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ബോൺസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഓക്കെ, then cerebral atrophy mainly Cassiocle ഉണ്ടാവും. As already we have seen that one of the major things it is needed for the growth of that is a brain. Okay, that is protein, it is mandatory, and also carbohydrate വേണം, അതുപോലെ തന്നെ thiamine, all that is a vitamins is needed. അപ്പം അത് cerebral atrophy commonly seen in Cassiocle, but marasmusally it is already seen. Okay, then thymic and lymphoid atrophy it is seen, but it is marasmus it is rarely seen. Okay, so these are the main, there is a difference between Cassiocle and the marasmus. Another one, when we are discussing about Cassiocle and marasmus, one of the major things for the super specialization like assistant professors question ചോദിക്കുന്ന ഒരു common question ആണ് കാറ്റക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. ആക്ച്വലി ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആണ്. As already we have seen, protein allergy malnutrition major clinical symptoms എന്ന് പറയുന്നത് marasmus and Cassiocle ആണ്. But in adult case നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a specialized protein energy malnutrition ആണ് in this condition. Okay, this is mainly it is occurring due to that is a patients also having diagnosed with AIDS and advanced cancer conditions. Okay, above advanced cancer conditions and AIDS patients is commonly seen this type, that is a protein energy malnutrition. Okay, so that is a specialized condition where you have to remember for exam. And what are the sign of these conditions? Mainly they have that is a weight loss. Weight loss it is commonly seen in every that is a protein energy malnutrition. Pinne fatigue ഉണ്ടാകും. പിന്നെ muscle atrophy they will be seen. Anemia, anorexia and edema, these are the major, that is a clinical manifestation of the patient with the cachexia. Okay, and the cause it is exactly not known exactly, but we have to see that they will be providing, that means when they are having that, we will be treating suppose the patient with the AIDS or cancers. When they come these conditions, we have to treat the patients. Okay, and this is also that it may be affected with the tumor mediated one, that is enzymes, that is proteolysis enzyme, which is that inducing factor also it will be produced, it will be contributing for the formation of this condition. And also there is a lipid mobilization factor also it will be contributing. That is a major factors അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റീസൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ എനർജി malnutrition which is mainly commonly seen in the patients with the AIDS and the cancer. Okay, in the adult patient. Next conditions, as we have seen, that is anorexia nervosa and bulimia nervosa.
So here you will know that psychiatric specialized people ഇപ്പം ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും. Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നോക്കി. It is one of the nutritional imbalance ആണ്. Actually it will be seen in that is psychiatry major അതിന്റെ complete details പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. But anyway, just we will see what it is. It is also considered as one of the nutritional disorders. So first we are going to see about the anorexia nervosa. So anorexia nervosa, that means എന്തിനാണ് actually this is mainly adolescents ആയിട്ടുള്ള girls ആണ് seen. Adolescent girls, we will see about anorexia nervosa. നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും the childrenസിൽ യൂഷ്വലി അഡോളസൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇത്, അവരുടെയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് anorexia nervosa it is commonly seen. അപ്പോൾ അവരുടെ ആക്ച്വൽ ദ പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി യു നോ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു 12 years കഴിഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ബോഡി ഇമേജ് മെയിൻ്റനൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബോഡി ഇമേജിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഈറ്റിംഗ്, അതായത് സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം ആക്ച്വലി അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർവേഷൻ ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് അവർ കയറും. അപ്പം ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റാർവേഷനിൽ കയറുമ്പോൾ ആസ് യു നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡെയിലി റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കലോറി ഉണ്ട്, RDA ആയിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്, ലൈക്ക് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് രണ്ടും വേണം നമ്മുടെ നോർമൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇത് സ്റ്റാർവേഷനിലാവുമ്പം ദിസ് ബോത്ത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബോഡി ഇമേജിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദേ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് മാൽനറിഷ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർവേഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും സ്റ്റാർവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷനേക്ക് എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസൻസ് ഇവരും കഴിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷനിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺലി സൈൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമനോറിയ, അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഡോളസൻസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മെയിൻലി ഗേൾസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർവേഷൻ ചെയ്യുക, കാരണം അവരുടെ ബോഡി ഇമേജ് വെയിറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമനോറിയ ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൈൻ, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി ലൂസിങ് they can able to see that the periods ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകില്ല. അതായത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് കൊണ്ടാണ്, സെക്രിയേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസിലേക്ക് പോകും അമനോറിയ. പിന്നെയുള്ളത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം. കാരണം വെച്ചാൽ ആഡിക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിലേക്ക്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ആഡിക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം. നെക്സ്റ്റ് ദ കോമൺ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെയർ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സീ ദറ്റ് ആ സമയത്താണ് നല്ലപോലെ ഗ്രോത്ത് നടന്നിട്ട് അവർ ഒരു 21 years വരെ അവരുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവരുടെ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദിസ് അനറക്സിയ, ബിക്കോസ് ലാക്ക് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ദി ഫുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ the common sign that is called as a dehydration and the electrolyte abnormalities. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട്, ബിക്കോസ് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എല്ലാ ഫുഡും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും, നോട്ട് ഓൺലി ഫുഡ്, they skip the water also. But they will end up with that is a dehydration. And also the the children, they will go for that is electrolyte imbalance abnormalities so these are the major that is the signs which will be seen with the persons with anorexia nervosa. Okay, next one, it is we can see the complications. Main complications in the it is one of the major complications with the children with anorexia nervosa. It is cardiac arrhythmia.
because you know that the cardiac arrhythmia, because the heart has to get, that is otherwise നമ്മുടെ body correct ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിന്റെ normal amount maintain ചെയ്യണം for the correct, that is a continuous circulation വേണ്ടിയിട്ട്. That is commonly we say that it is like 5 liters. അപ്പോൾ the persons with like dehydration and the electrolyte imbalance വരുന്ന സമയത്ത് the blood in the amount, it will be that volume, it will be reduced, and that can happen, that can prone for, that is a getting cardiac arrhythmia പോകാൻ പറ്റും. Cardiac arrhythmia that we will be seeing completely in detail we will be able to study in medical surgical nursing. So in the cardiac arrhythmia, and because of that the child will go for, or the persons will go for that sudden death, and mainly it is due to, that is a hypokalemia karanam. So this is actually potassium and the cardiac functions, it is interrelated. So that is why due to that is a hypokalemia, the persons can go for, that is sudden death. So that is one of the major complication of anorexia nervosa. അതുകൊണ്ടാണ് adolescents girls, especially the children, those who are in the 10th, 11th and 12th standard വരുന്ന സമയത്ത് we will be giving a correct, that is like awareness classes regarding this problem like anorexia nervosa. It is not a method, it is to reduce the weight or maintain the body image എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so that is the major things. Just remember this condition.